You guys like to throw trash on the floor. And I'm saying specifically you guys because it's you and Irma that like to leave your guys' trash here. I don't intentionally mean to. ¿Cómo estás, pinche pendeja? Vete a la verga, pinche pendeja, mamá verga, pinche pendeja. ¿Cómo estás, pinche pendeja? Vete a la verga, pinche pendeja, mamá verga, pinche pendeja. ¿Cómo estás, pinche pendeja? Vete a la verga, pinche pendeja, mamá verga, pinche pendeja. Ea. Hola, teacher. What is up, you guys? Welcome back to my motherfucking canal. En el video de hoy, como pueden ver, you guys, les traigo otro pinche motherfucking vlog. Porque yo sé, amiga, yo sé que a ti de chismosa te gusta andar. Y pues yo chismoso también lo soy. Por eso nos llevamos muy bien, amigas. Hoy, como pueden ver, amigas, I decided to bring you guys along with me today because hoy tengo muchos errands to run. And I was like, you know what, ya estuvo bueno que todos mis putos videos sean de puro party. No. Yo quiero traerme a mi pinche familia metiche cuando en verdad la pura neta del planeta no tengo mucho partying to do, pero mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Déjame voy a sentar, amigas, porque como que ando porreado y ahí nomás estando parado como que me están doliendo mis piernitas. One of the most important mandados que quiero hacer, you guys, es quiero ir a arreglar mi carro. ¡No mames, otra vez! ¡A la verga! Ya tengo como casi un mes que tengo mi pinche Jeep todo chingado a la verga. Y yo sé lo que van a decir. Ay, Alan, estás pobre porque no lo has ido a arreglar. Amigas, no. Sí tengo dinero, pero no estoy listo para gastarlo. I've just been so fucking busy that like taking time out of my day to go get my car fixed has been like very fucking stressful for me. So today I was like, you know what? Stop fucking neglecting what you really need to do y hazlo. So eso es lo que vamos a hacer, you guys. Pero déjales cuento qué es lo que había pasado con mi carro. Yo sé que aunque sea 2 veces al año, you guys, se me chinga retefeo mi pinche Jeep. Yo sé. Para toda la gente que quiere agarrarse un pinche Jeep, no se lo agarren. Sálvense su puto dinero y agárrense un pinche Honda. Ajá, lo escucharon aquí primero. So what ended up happening to my Jeep, you guys, about a month ago, I started having problems with it, donde se me calentaba demasiado, you guys. Like, cada vez que yo prendía el AC, mi pinche carro se calentaba to the point that, like, sentía como que iba a explotar, amigas. Like, I'm not even fucking lying. Like, on the fucking dashboard, amigas, like, where the thermometer would be, like, it would literally be, like, at temperature, like, normal. And then, out of nowhere, you guys, minutos después de prender mi freaking AC, escalaba hasta arriba, you guys, to the point de que había veces donde yo pensaba que se me iba a explotar el pinche carro. I remember the last time that I let this shit happen was the time que fuimos a Los Angeles con Irma. You guys remember when Irma took us to like the paintball and like the artist thing? Talking about the artist thing, Irma, we never went to go pick up our canvas. ¿Se acuerdan, amigas, cuando fuimos a hacer that artist thingy in LA? Nunca fuimos a recoger nuestro pinche cuadro. Anyways, esa vez que fuimos, you guys, we were literally on the freeway y nos tuvimos que parar como 2 o 3 veces because my car kept heating up, you guys, to the point donde ya estaba saliendo hasta humo, güey. Humo de enfrente. So I started getting worried and I was like, you know what? Like, ya no voy a usar mi carro. I'm just gonna leave it there. And we started using Danny's car, right? So I've been having my car ahí nomás aplastado for the past month. And today I was like, you know what? Voy a hacer tiempo to go check it out. I'm just hoping, you guys, que no salga tan caro because the last time que se me chingó mi carro, you guys, fueron como unos $3,000 que tuve que pagar y no les voy a mentir, you guys. Aunque uno haga dinero, todavía le duele cuando tiene que gastar mucho. So I'm a little like nervous de ver cuánto voy a gastar. Ay, no, amigas, les digo. Yo prefiero andar ya en bici porque estos putos carros cuando no es una cosa es otra. Like, I swear to God, you guys, like, cars stress me out. You know what's one thing I wish I had in me? Like, you know how like most guys, I know a lot of you guys can relate because either you guys have brothers, either you guys have boyfriends, or either you guys have parents que saben como un poquito de la mecánica. Yo ni sé ni madres, you guys. My brothers and my dad know like the little oil stuff, like they know like the water stuff and all that stuff that goes into like maintaining a car, you guys. Y yo ni sé ni verga, amigas. Yo nomás sé, si te flasha una pinche lucecita, ve y llévalo al pinche dealership. Y eso es lo que yo hago todas las veces que me flashea algo, you guys. But I wish I knew like a little bit more about cars to the point where I'm like, okay, me está flashando, significa que necesita agua. Me está flashando, significa que ya valió verga. Like, así quisiera yo saber, amigas. Pero ¿saben qué? Está bien. Dios me hizo bueno para el maquillaje, no para los carros, ¿verdad? Viene el Danny conmigo. He's actually going with me, you guys, because él se va a ir en su carro para que me recoja después de que deje el mío. Como pueden ver, you guys, aquí tengo a mi jipeta pobrecita, you guys. Miren, hasta sucia está la pobre. Pero es que literal, güey, no la he movido en un mes. I think the other day Irma literally like turned it on just so like
it won't get fucked up. Pero así que yo la he usado, pues no. Oh my God, it feels weird. Pobrecita. Ay, no. Qué puto cochinero. Ay, no. Hay un chingo de lucecitas prendidas. Como pueden ver, dice que el motor, sepa la verga lo que signifique ese. There's just so much shit, you guys. This thermometer, you guys, would go all the way up to like the H, which means hot, and it would like shake, y'all. Voy a prender el aire a ver si lo hace otra vez so I can show y'all. It didn't go all the way today, pero como pueden ver estaba hasta acá and it starts going up, up, up hasta que llegue acá. I ended up coming to Pep Boys because the Jeep dealership siento como que te cobran hasta lo que no. Like te empiezan a cobrar hasta cuando te metes y respiras, güey. So that's why I was like, you know what, let me just come to the Pep Boys dealership y a ver qué me dicen aquí. 20 minutes later. Ya salí del Pep Boys y me dijeron que sí lo voy a poder dejar aquí para que ellos miren qué chingados tiene el carro. Ay, amigas, no sé por qué, pero me da mucha ansiedad whenever I come to like a dealership porque siento que voy a salir pobre, güey, pobre de ahí. I told him that my car had been getting heated up and he goes, oh, it went all the way to hot, and I was like, yeah, a couple times. Y lo único que hizo el señor, you guys, he was like, damn, okay, just come and bring it inside. And I was like, ¿qué significa eso? Dime ahorita. Para irme. Si significa que voy a gastar demasiado dinero, dímelo. Y me largo. Pero me dijo que lo trajera into the little shop on the side. So eso es lo que vamos a hacer, amigas. El Dani ya anda esperándome. I have a question though. They're gonna do like the diagnostics first. Si me cobran mucho, I can still pull out, right? Just because I'm dropping it off doesn't mean I'm actually like gonna have to pay, ¿verdad? O sí. ¿Cómo trabaja eso, amigas? Les digo que yo no sé ni vergas. That was such a fucking hassle. Why? What happened? So they're gonna check it out right now, but their computer wasn't fucking working, so like it kept fucking freezing and they kept doing it. To diagnose your and car? then to park, dude, like, did you see me? Yeah, I did. It's because they were, I don't even know why you even went all the way over there. You know that you had to park It's here. because the parking's hella small, dude. Yeah, La gente se parquea como pendejos. But anyways, you guys, we're gonna go ahead and just wait for their call and les aviso a ver qué me dicen. Ya después de lidiar con lo del carro, como que ya me estresé y me dio hambre. So we came to this restaurant que siempre miramos en el freeway que se llama Flappy. It's like a pancake house, pero como que Dani se le antoja como un breakfast americano y pues yo huevitos nunca digo que no, ¿verdad? So vámonos. I've never been here, you guys. I'm excited. Cállate, pinche speaker. I low-key want just some like huevitos con bacon low-key or even huevitos con salchicha with something. You're welcome. Oh, it's actually really cute. Wow, not the bacon, the katsu, the butter. Banana. That's funny, the ranch. I love it. Ay, el que no quería venir, you guys, ¿verdad? Porque yo quería ir to our normal Mexican food restaurant, pero Dani a huevo quería venir, so yo ando tratando este lugar por primera vez. Amigas, como que ya me está gustando este restaurante. Miren lo que dice aquí. Flappy's Fitness Menu. O sea, healthy. You guys, I have been craving a coffee all morning. Like, I was about to stop to my favorite coffee shop when Alan was at the Pep Boys. But I was like, no, I should probably wait because what if we end up going to like a restaurant that has coffee? And I convinced them and I got my hot coffee. Oh, that is hot. Y yo y la Irma, you guys, con agüita. But anyways, what I was telling you guys, they have like a fitness menu, which I'm assuming is like a menu high in protein. The fitness omelet has 6 white eggs. Damn! 6 huevos. Yo apenas me puedo tragar uno. I know. You know what's funny, you guys? When I first started training with my like trainer, yo me acuerdo que cuando empezamos, he would tell me and Danny like, para desayunar se necesitan chingaron que sea 6 huevos. And I'm like, 6 huevos? That's way too much. Like, you're lucky if I eat one. And I literally had to explain to him like with my surgery que no puedo comer mucho como antes. And then he was like, okay. Come lo que te puedas comer y sí. 20 minutes later. So I ended up finding what I wanted, amigas. I'm not gonna get anything off the fitness menu because all of these have 6 eggs in total, and although that's good protein, there's no way in hell I'm gonna finish 6 eggs. So pa' que ordenar algo que no me voy a acabar. Not that I'm gonna finish what I'm actually gonna order, but like
like at least it's less than the fitness one. Get me? Because I feel like the fitness one is like extremely a lot of food because it's more towards like the people that like lift weight y tienen que comer mucha proteína, which I do, but no me cabe. Como que se me antojó el chorizo wrap. Dice que son 3 huevos mixtos con chorizo, sausage, hash brown, cheddar cheese wrapped in a flour tortilla with salsa on the side, served with fruit. Como que eso me llama la atención, güey. I ended up getting chorizo con huevo instead of getting a chorizo burrito. Why? Because I just didn't want to get the tortilla. El Dani se agarró unos huevitos con hash brown, unos bacon y la that looks good. I'll give you some. Dude, the salchicha looks good, low-key. It does, but it's a polished sausage con 2 huevitos over medium and some hash browns. I didn't think it was going to be a lot. But Yeah, low-key, the What's a servings are poly-sausage? big. Yeah, what's a poly I'm sausage? not fully sure, but we're going to find that out right now. I think it has more spices. Is it a polyamorous sausage? Polyamorous. Cuando estábamos en la tienda me llamaron los de Pep Boy, pero no miré la llamada, entonces ahorita se las voy a regresar a ver qué chingados me dicen. Ay no, amigas, yo tengo nervios. So I find the leak. So what it is, your coolant recovery tank is leaking. What was that? The coolant reservoir is leaking. Oh, okay. That's why the car was overheating. Are you guys able to fix that? Yeah, I can fix it, no problem. Let me get you the price, okay? Hold on. Perfect. So me está diciendo that there's a leak in the coolant? That sounds expensive. That means something broke or something opened. Ah! Fix that or not too. Do you want to fix the brakes too? Or... You can give me pricing for both, and if the price is right, I will go ahead and fix both of them. Okay, so right now the price for the hose, which is more important right now, you're looking at 560, 505. That's the labor. Okay. That's with labor included? Okay. Yeah. Okay, And okay. then I gotta check the brakes and I'm gonna call you back and let you know about the brakes. Okay, perfect. Thank you. ¡Ah! You guys, yo pensé que iba a ser más dinero, pero nomás fueron $500. No mames, amigas, ya con lo tanto que me ha hecho gastar este pinche carro, yo me esperaba como unos $2,000. Pero ¿saben qué? No puedo cantar victoria porque el muchacho también me dijo that my brakes are like broken or like desechas. So he said that he's gonna call me back right now and get me like a pricing on those. I feel like brakes are kind of expensive, no? They are. Yeah, they are expensive. Well, mine were gonna be 800 each, so it's like 1,600. But you can finance with Pep Boys. I'm just kidding. You actually can. Hit them up. Ah! I think the brakes might be like another 1,500, but Like 800. whatever the price is, low key, like as long Okay, as it's not let's over say- $2,000 in total, I'm down because I I still think it's need gonna be to. less than that. I need to fix my car regardless. Yeah. Vamos a esperar la llamada de los muchachos y a ver qué me dicen. Okay, amigas, so ya llegamos a la tienda. We actually came to Hobby Lobby because I don't know if I told you guys, but not this week, but next week, I'm actually gonna start decorating my house. I know, ya mero va a ser pinche Navidad, you guys, y yo no he sacado ni el pinche árbol, pero es porque tengo que terminar de grabar Noche de Pendejadas para el resto de este mes, and that's why I haven't taken anything out because, well, my whole set is like where I usually decorate, so I have to finish pre-filming y pues sí, pero aquí andamos en Hobby Lobby a ver qué chingados encontramos, amiga. La otra vez que vine, miré que tenían un chingo de cosas como de Grinchmas, and I think we're keeping the same theme as last year para no gastar tanto dinero, so I'm gonna see a ver qué tienen y a ver qué me llevo. La última vez que vine, yo miré que tenían toda una sección de Grinch, a ver si todavía tienen, you guys, porque esto fue como en noviembre, octubre, y ya ahorita como están dejando todas las pinches shelves empty. Parece que aquí pasó un pinche huracán y se llevó todo. No mames, miren. Aquí estaban todas las cosas del Grinchmas hace como unas 4 semanas, güey. Now I understand why they set everything up in October, porque la gente se vuelve loca y para principios de diciembre ya no hay ni más.
Oh, look at these. Miren qué bonito. I for sure want to take one of these. Les voy a decir pa' qué, you guys, pero se tienen que imaginar. So mi plan, you guys know how originally I wouldn't have the set in the sala. What I'm thinking in mi cabecita, you guys, I'm thinking I'm not going to remove the set because I still have to film next year and I don't want to take it down or destroy it because uno está rete grande y dos me costó demasiado dinero to where I'm like, no que hacer eso. So I'm thinking of draping it up, kind of like how I draped it for our Halloween party, but I'm thinking of doing it more like Christmas draping colors. Instead of black curtains, I might get like red ones. Y arriba del escenario where I literally film Noche de Pendejadas, I'm planning to have my Christmas tree get set up there. And it's gonna give very much like mall setup vibes. I'm thinking of doing like a whole backdrop y todo eso. So like on the stage, I want to have these like standing up. I want to have like a big Grinch kind of like statue. I think it'll be cute. Like we'll still be able to use the stage and like the setup, but kind of like mall vibe. Miren, aquí tienen muchísimas cosas del Grinch, you guys. ¿Qué chingados esto? Esto se me hace muy bonito, you guys. I don't think I'm gonna take it for me. I'm gonna show Danny and Irma because they're shopping for their podcast stuff. They have so many Grinch stuff. I low-key think I'm gonna take this cookie jar para los treats de mis perrillos, you guys. Ahorita tenemos unas como de Mario, but I think it's time to put those away and put our little Grinch one. Este está bonito. I wonder if they have like another board of this one, pero del Grinch. Miren este cuadro, you guys. ¿Qué creen ustedes? You guys think que se miraría bonito en la entrada? Dice, maybe Christmas, he thought, doesn't come from a store. Maybe Christmas, perhaps, means a little more. No, Christmas does come from the store. I mean, when I want the good ass regalos. Yo ya me estaba estresando because I was thinking like, oh my God, how am I gonna fucking get it to stand up? And I realized right now que tiene como una little thing, como una maderita, so you can stand it up, or it even has like a little thingy para que le pongas un little nail y lo cuelgues. I'm kind of annoyed at myself because me apendejé. When I came to Hobby Lobby a couple weeks ago, they had like everything of Grinchmas like stocked up. Like tenían hasta cosas de más, like to the point where like they were like overstocking. And now that I'm coming, I feel like there's nothing. And I remember when I came, I literally told myself like, oh, I'll come soon. Y nunca vine. Y ahora ya que vine, pues ya no hay nada. ¿Verdad? I know, amigas. I found more Grinch stuff. But this is more like kitchen stuff. But I'm just going to go ahead and take them already. Just in case they run out. Because they already ran out of like the decor. But I'm thinking of which one to get. I like kind of mix and matching these. I feel like they look kind of cute. I'm gonna take these two. Chingue su madre, you guys. Me voy a llevar hasta esto para poner la cuchara. You know what I'm gonna do this year, y'all? I think I'm gonna actually set up my table like Grinchmas vibes. Los años anteriores, I would just kind of do like the nice Christmas color decor. Pero estoy mirando que tienen demasiados platos como del Grinch y se me hace como una pinche buena idea de decorar mi comedor como con cosas del Grinch. ¿Qué piensan ustedes? ¿O estoy exagerando? Porque nomás voy a tener mi decoración up for like 2 weeks. ¿So me salvo el dinero? No sé qué hacer. Pero miren qué platos tan bonitos. I can put like one of these or even like the actual Grinch one. Ay no, amigas, no sé qué hacer. How much are these? These are $8, 50% off. So $4, chingue su madre, me los llevo. Okay, I'm gonna show them to Danny, you guys. So tenemos opción 1 y opción 2. We never really eat with them, so it doesn't matter. Son como tipo plástico, but I feel like once you put them under the bigger plate, I feel like it might look cute. What do you think? Yeah, they're Do you cute. like this one or this one? I like that one. I like this one, huh? It's like less crazy, especially because el comedor está enfrente del árbol. And I feel like it might be like too much like Grinch in your face vibe. So me voy a llevar estos. 3, 4, 5, 6. I'm gonna take 6, you guys. I'm not gonna take the larger red plates because I already have those at home.
I think I can even use the other thingies, huh? Like, these are like too much or what? Yeah, those are too much. Like, it's not the vibes? No. Okay. Miren, amigas, yo me lo imagino así. So this is like the red plate that I already have at home. And then on top le ponemos este con una servilleta blanca abajo. Y luego también encontré this Grinch table runner, which I feel like will go perfect en la mesa. Ya ando encantado y listo para decorar. Also, one thing, you guys, mañana vamos a ir como un Christmas party que nos invitó Yoatzi. And she's doing like a white elephant. Y yo de pendejo se me olvidó agarrar el regalo. Y ya es mañana. Y mañana tengo un pinche día largo de grabaciones que no voy a tener tiempo para ir de compras. So I'm thinking, I'm like, what if I just buy it now? Aquí en la Hobby Lobby venden muchas cosas super cute como este. This is like a little pancake maker, but it's like en forma de Star Wars, or this Darth Vader toaster. Ay no, amigas, yo tengo que andar comprando regalos para otra gente, pero se me antoja comprármelos a mí mismo. Like, por eso no me gusta ir de compras. Voy por la gente y termino comprándome a mí cosas. Look at this mini sandwich and soup maker. No lo necesitas, pero que lo quiero es otra cosa. Mood, even this hot dog toaster. Andamos busque y busque. So no encontramos ni más para el white elephant, so we're just gonna go ahead and check out, and then we're gonna go to Target para ver si ahí encontramos lo del white elephant. Hello? Hello, can I do it? Yes, this is him. Fine. Your brakes are okay though, okay, when we check it. Oh, okay, so they don't even get fixed? No, the brakes are fine. You just need whatever we talk about it. Your car should be ready within the next 30 minutes. Oh, okay, perfect. Then I'll go pick it up soon. So, yeah, just come on 6 o'clock and be ready. Okay, perfect. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Ah! You guys, I know. Qué bueno, you guys. I know. Ya me estaba estresando thinking of how much it was gonna cost to fix the brakes. Pero gracias a Dios, you guys, el muchacho me dijo que las brakes están bien. Que gracias a Dios, I don't need to replace them. Nomás van a ser los $500, amigas, del coolant leak. So, estoy muy emocionado, you guys. Y también estoy happy porque ya va a estar lista en 30 minutos, amiga. Como que ya extrañaba mi carrito. Ya andábamos nomás en el de Dani. Yo pienso que ya lo tenía bien enfadado, ¿verdad? Yeah, a little bit. You low-key were annoyed how that we're only using your car? because not only that, but like my car. Okay, so like you guys like to throw trash on the floor, and I'm saying specifically you guys because it's you and Irma that like to leave your guys' trash here. I don't intentionally mean to. When I was cleaning your car the other day, actually, Alan's side was the worst with. But let's not disregard you because you still I do it too. My area. No, Yes, your but hold on, area was clean only because Danny cleaned it a couple days ago and he found broken nails. He found all your chewed up nails in the back. So, don't be coming at me, bitch. And also a purse that was broken. She's like, I'm just gonna leave it here. So she left that in here. Oh, She left her cups in here. Oh, she left some necklaces in here as well. So let's not disregard took you. out a lot of stuff. I take that back. So ya llegamos al Pep Boys. I came to pick up my car. Which vehicle? A Jeep Sahara. Under Jose? Yes. So it looks like it was a recovery tank where the coolant goes Yeah. into. Okay. Ya me dieron mis llaves. Oh my god, aquí está mi carrillo. Miren. Ay, amigas, no mames. I have not been able to drive my car comfortably en meses, güey. So ya ahorita ando bien contento que quiero hasta irme de paseo, güey. Ustedes invítenme, yo jalo, amigas. A ver. Everything's still on. ¿Por qué todavía me está marcando todo eso? Ahorita no tengo ganas to complain, you guys. I think the thing that it's signaling me for is for the brakes, but apparently I don't need brakes. So I think I'm just gonna take it into the Jeep dealership tomorrow or otro día to like get that fixed. Maybe they can just reset the program y se le quita. Uno nunca sabe, ya no sé con estos carros, amigas. Ay, no, ya vámonos. Si me miran el día de mañana en puta bici, no quiero que anden diciendo, ay, Alan is going broke. No, ya no quiero estar lidiando con tanto puto pinche problema de carro. Eso es lo que está pasando, mi amor. Antes de que llegue a la casita, quiero platicarles de una cosa, porque aquí ando solito con ustedes and I feel like I can like talk to you guys. So ayer estaba en vivo, güey, and for some reason there was so many people saying that I looked chubbier y que se miraba como que si subí de peso. I don't know if they were fucking
controlling me or not, you guys. No que lo tenga que aclarar, pero una cosa que sí les quiero dejar claro, you guys, yo no estoy subiendo de peso. Mi fin de Lulu. No, pero en verdad, la pura neta del planeta, amigas, I haven't gained weight in the past 3 months. I've literally been fluctuating from 165 to 167 the past 3 to 4 months. So the fact that people yesterday were feeling comfortable enough to leave comments saying that I look chubbier, que se miraba como que había subido de peso, is very, very triggering. Déjales digo por qué, amigas. And I don't want to make this seem like, oh my god, fuck these people, because at the end of the day, I know I didn't gain weight, so like en verdad me vale verga. But one thing I will want to say, you guys, weight loss surgery and the whole journey as a whole is a very mental journey, you guys. Honestamente, ayer cuando estaba recibiendo todos esos pinches comentarios, en verdad no les voy a mentir, I was triggered. I was 100% triggered to the point where, like, as I was live, you can really tell I was super uncomfortable. And you know what's even crazier? This is what I mean about this surgery being full of mind games, you guys, and a lot of mind fucks. As I was live, you guys, I started seeing myself like on my screen. Y había momentos donde en vez de mirarme como me miro ahora, yo miraba 321-pound Ellen. So, I don't know, yesterday I was definitely super triggered, even though I know I haven't gained weight, or even though I physically see that I haven't gained weight. I just feel like it's super triggering. Y cuando miré esos comentarios, en verdad no les voy a mentir que sí me puse de malas. Y me puse a pensar, dije, no mames, como que la gente nunca en su puta perra vida van a estar feliz. Antes me criticaban y no me dejaban en paz, diciéndome que pues estaba rete gordo. Luego bajé un chingo de peso with my surgery y no me bajaban de que, ay, pinche huevón, you lost so much weight because of surgery, te miras muy flaquito, te miras mal, you look sick. Y ahora están empezando otra vez con los comentarios diciéndome que estoy engordando. And I don't know, I just feel like if you don't have anything nice to say, then no digas nada, porque en verdad you don't know how it can truly affect someone mentally. Obviamente I feel like I'm stronger than those comments, but you know, it was triggering. It was triggering, no les voy a mentir. ¿Por qué? Porque todavía no me siento al 100% mentally when it comes to the surgery. Like, there's still moments where I think and see myself as a fat person. So it's just very mental, you guys. And yeah, that's all I wanted to say. Que si no tienes nada bonito que decir, mejor cállate el pinche perro hocico, porque everyone's going through it mentally, everyone's going through it emotionally, physically, and you don't know what it's like to be in their shoes. So shh, calladito. Te miras más bonito, ¿no sabías? Ay, no, pero unos de ustedes no tienen pinche arreglo. Aunque se queden callados, todavía están bien pinches feos a la verga. Anyways, amigas, acabamos de llegar a la casa y les quiero enseñar unas cositas que compramos hoy. We went to a couple stores. I think we went to TJ Maxx, Five Below, y una que otra tienda, you guys. So I want to show you guys first lo que agarré for the little white elephant party que vamos a tener mañana en la casa de Yoatzi. Este va a ser el regalo que yo voy a dar. This is a record player, you guys, and it also has this little wooden crate en donde puedes poner todos tus records. I got it in this color porque honestamente pues era el único pinche color que tenían. But although I don't like that color, you guys, I do feel like it's very like aesthetic. And I feel like a lot of the people that are gonna go tomorrow are very like aesthetic. So I feel like a alguien le va a gustar. Y luego el Dani, you guys, agarró una NutriBullet. I feel like this is such a good gift porque ya conozco a todos que empezando enero todos van a querer que empezar con sus malteadas, van a querer empezar con el gimnasio. So I feel like uno que otro invitado va a querer agarrarse este NutriBullet because these are good for when it comes to making your little protein shakes y todo ese pedo. Ese es el de Dani, you guys. Honestamente hasta yo me lo quiero agarrar, you guys, pero ya tengo uno. ¿En dónde? Sepa. And then I also got some stuff from TJ Maxx, and I want to show you because why not? I got a Rick and Morty PJ set that I'm gonna wear on the podcast today. Super motherfucking cute, right? And low-key, the box is pretty epic. So like, I think we'll keep the box for like my knickknacks. And then I also got this other one from Rick and Morty. I have been trying to find these forever now, but now I'm so happy that I found them because it's been a minute. I saw them at Marshall's first, didn't find my size. TJ Maxx was the best bet. And then since tomorrow the theme is ugly sweater, I got this sweater, which I think is the cutest thing in the world. Happy human holidays. I think this is the cutest thing ever. But yeah, that's what I ended up getting. Honestly, I'm fucking tired of Christmas because
So fucking expensive. Y déjales enseño Irma's Secret Santa regalito. Ella terminó agarrando this Monopoly Glass Series. O sea, todo el juego, literal, todo el juego completamente is made out of glass. I feel like this is such a cute gift too for someone's coffee table. I don't know, I can definitely see that like in the formal dining room. Y esto nomás así, aunque no lo juegues, güey, nomás de decoración, siento que se va a mirar hermoso. And then fui a una tienda, you guys, y miren lo que le agarré a mi mamá. I'm gonna go see her this weekend. And she loves borrachitos, aka tocayos. So I'm gonna take her some of these because yo sé que siempre anda con su antojo. Ok, amigas, van a ser las 10 de la noche and I'm about to get ready because voy a ir a cenar. Normalmente yo no ceno a esta hora, pero déjales explico lo que está pasando. So I actually flew out una amiguita que ahorita se las voy a presentar for the podcast. We're filming tomorrow and she literally landed like 30 minutes ago. Y ahorita va derechito al hotel, you guys. She was actually gonna get here at 6 o'clock. No más que el pinche avión se delató, amigas. So her flight got delayed y apenas va llegando, you guys. Pobrecita, llegó como de eso a las 9 de la noche. And I feel so bad, you guys, because her flight was over 12 hours long. Yo sé, amigas. So I literally wanted to go ahead and take her out to cenar. Originally, cuando le dije que la quería llevar a cenar, she was gonna get here at 6 o'clock. So ahorita le texté y le dije que si estaba muy cansada, que no teníamos que ir a cenar, que no era con compromiso. Y ahorita me acaba de decir que no, que está bien, que tiene hambre. Entonces ahorita me voy a alistar súper rapidito para pues ir a recogerla a su hotel e irnos a comer. No sé a dónde chingados la voy a llevar, you guys, because by the time she gets to her hotel, it's already gonna be 10 o'clock y pues todo ya va a estar cerrado. So I think I'm gonna take her to like Denny's, Taco Bell, sepa la verga dónde, you guys, pero que la voy a llevar a cenar, la voy a llevar, ¿verdad? So I'm actually gonna go live on TikTok right now, you guys. So you guys are gonna watch the BTS. O sea, me miran más hablando acá para abajo, es por eso, ¿ok? No piensen que la estoy ignorando. La cámara de ustedes está hasta acá y pues la cámara del teléfono va a estar acá abajo. So, yeah. Pero vamos a empezar a arreglarnos, amigas. Chingue su madre. Aunque nomás vamos a ir al Denny's, aunque nomás vamos a ir al puto Taco Bell, quiero mirarme bien. ¡Olis! 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 ¿Cómo están, amigas? ¿Cómo están? How are you? Yo sé lo que se están diciendo. Alan, pensé que ya no te ibas a ir en vivo hoy. Alan, pensé que hasta mañana. Pues, ¿saben qué, amigas? Pensaron mal, ¿verdad? Como pueden ver, ahorita nos estamos yendo en vivo. Entonces, únanse al chat, tomen su asiento y alístense para que empiece la clase. Quiero que me hagan un favor, agarren su dedo. Sí, este dedo, el dedo derecho, y agarren su teléfono. Normalmente ustedes ya van a tener su teléfono así. Agarren su dedo y empiecen a hacerla así hasta que se les quebre el pinche teléfono. Ah, no se la crean. Hasta que se les quebre, no, porque yo no les vuelvo a comprar otro. Pues no es que les compré el primero. So, at your own risk. Me voy a hacer un maquillation bien simple, amigas. Algo súper natural porque voy a ir a cenar algo leve. No va a ser una cena rete grande. Nomás vamos a ir, yo pienso que al Taco Bell. Sepa la verga dónde. Someone said it's late. I know, you guys. Yo normalmente nunca acostumbro ir de cena tan tarde. Me estoy poniendo un poquito de concealer, you guys, porque no mames, güey. Me miro rete cansado, que no quiero que la persona que voy a ir a comer con diga, ay, güey, este no duerme, parece zombie. There's not really any place like that's open. La iba a llevar aquí como a una cantina que está súper cerca de donde yo vivo, a Tempo. No más que cierran a las 10, you guys. Cierran a las 10. Entonces, obvi que no vamos a poder ir, ¿verdad? I just don't know where to take her that would be open at this time. Me voy a poner un poquito de blush, you guys, para que me mire como contento de verla, para que diga, ay, he's blushing. Con XL3 alivia la gripa de 2x3. ¿Se acuerdan de ese comercial, amiga? Si no te acuerdas, estás muy chiquita. Someone said, hi Alan, how is it with Martita living with your sister now? ¿Te queda más lejos? Claro que sí, you guys. Mi mamá ahorita, no sé si pues obviamente me están contando porque pienso que mi mamá y mi hermana ya les contaron en su en vivo porque andaban en vivo earlier. Pero sí, mi mamá ya está viviendo con mi hermana. Y sí, no les voy a mentir, you guys, es un poquito lejos porque mi hermana me queda 1 hora y media. So it's kind of a little harder to go see her. Si antes se me hacía súper difícil viviendo aquí más cerca, ahora está más. But I feel like now I'm making it a priority to go see her once a week. La semana pasada la fui a ver y este fin de semana también la voy a ir a ver. Si no saben, mi mamá va a estar vendiendo pozole en Hemet y yo la voy a estar ayudando el domingo. I wonder how your nieces and nephews are doing, especially since your mom moved. ¿Saben qué, you guys? No he platicado with my nieces and nephews in like
Oh my god, bitch, I'm such a bad tío, huh? I haven't talked to them like literally in like 2-3 weeks. I'm not gonna lie, you guys, I've been so busy. I've been needing to go see them. Pero mañana van a ver, andaba peleado yo con mi hermano. Bueno, ando peleado, pero ando molesto con ellos. O tampoco no he ido a su casa para ver a los niños. Pero qué culpa tienen ellos, ¿verdad? My mom was telling me el otro día que la fue a visitar, que la fueron a visitar mis sobrinos. Y andaban todos tristes, que por qué, que extrañan a su Martita. What do you guys think de este maquillation? Siento que es algo simple, algo bonito y algo adecuado para una cena súper rápida y súper como amigable. It's not like a professional dinner, so I feel like this is like the perfect makeup. Simple pero bonito, ¿verdad? Amigas, ya voy rumbo a recogerla y oh my god, miren qué feo se mira en la oscuridad. I literally have my high beams on and like it's still not bright enough. Like, oh my god, yo no estoy impuesto a manejar a estas horas. Ustedes saben que yo apenas manejo, you guys, so ahora imagínense manejar a estas horas. Oh my god, la luz ni está prendida. You guys, none of the lights are working, se fundieron. Me le voy a echar chingue su madre. Oh my god, that's low-key scary. Yo pienso que por eso vino la ciudad. Miren, aquí vino como un carro de la ciudad, como a arreglar eso. Oh my god, todas las luces como que se fundieron, güey. Miren, there's no street lights. Están como fundidas, güey. I'm scared. Me echo. Ay, amigas, miren, acá ya andan prendidas. That's low-key scary, amigas. Pudiera haber chocado. So, ya le texté que estoy afuera, amigas. Como pueden ver, estoy parqueado aquí, afuera del hotel, esperándola pacientemente, amigas. I'm honestly kind of stressed. 2 hours later. Amigas, ya ni me las traje conmigo a ir a cenar, pero ya antes de que la deje aquí en el hotel, aquí quiero que la saluden. ¿Cómo estás? Bien lista, con la chi bien levantada para decir muchas cosas que no he contado nunca. You guys, si ustedes no han visto este episodio sale este viernes, entonces ahí estén pendientes. Ya estuvimos platicando de todo lo que quiere ella platicar mañana, entonces estoy súper contento y súper happy. Pero sí, amigas, aquí les voy a dejar este video. Las quiero mucho y las miro para la próxima. Bye, guys. Bye. Dios siempre me está cuidando de algo peor. Yeah. Siempre. Me pasan cosas, a lo mejor culeras, pero pudo haber sido peor. Y yo tengo a alguien bien grande que me está protegiendo siempre donde quiera que yo ande. Y yo puedo andar sin miedo, porque alguien a lo mejor puede tratar de hacerte algo, pero mientras tú tengas tu escudo protector de que tú haces las cosas bien y el karma donde sea se regresa. Tú no tienes que mover ni un dedo. Si alguien te hace daño, si alguien se mete con tus cosas materiales, con tu vida, tú no tienes que ni andar diciendo, ni andar moviendo ni un dedo, porque el karma se encarga de todo. The end.